Kama uko Kenya and the only money you have, the only savings, the only mbele na nyuma is 10,000, you look no further, because in this video I'm going to show you the way you can grow it to a business that will actually pay you good money. And I'm going to show you how you're going to do this business so that you can blow and exceed wale wenye wamekuwa in this business for the longest time. So let's kick in and let's start, because these businesses they will make you money, guaranteed. Zitakuletea pesa, especially in this season, moving to January, February, March, April. These businesses will make you money. So listen and listen very carefully. Business idea number 1, fruit salad business. That business will make you a good 20 to 30,000 a month. Kama uko consistent and you can be able to do the things in the right way. Yes. Na hii biashara hitaji vitu nyingi. Imagine you need to go early in the morning, enda marikiti, tafuta fruits zako. Tafuta fruits zako poa, watermelon, pineapples, mangoes, bananas, avocado. Pack hizo fruits zote zieke. Ingia pale Kamkunji, nunua hizi transparent containers. Sijui ni how much, but I know they're not that expensive. Ingia kwa nyumba, enda katakati hizo fruits zako, zipackage vizuri. The first thing I want you to do when you're selling your fruit salad business is, please, number 1, kuwa msafi. Kuwa msafi. There is no way mtu anataka kula fruits za mtu mwenye anakaa mchafu. Make sure uko na apron, umeifunga vizuri, ya white, ya grey, ya black, whatever color you want, but make sure your apron is safi. Number 2, make sure your working space, penye unatengeneza hizo fruit salad zako, ni pasafi, inzi hazizunguki kila mahali, because let me tell you, fruits na inzi ziko hivi. So you want to really be clean. Make sure number 3, packaging top notch. Unaona hizi picha zenye naeka hapa? Packaging yako inafaa ikuwe top notch. Wacha mtu akiona hiyo fruit salad akioko, yani ana otherwise akuja ibai, cause packaging inamu-attract. Hakuna kitu mbaya kama kuweka tu vitu zako hivi. Watu hawatakuja kubai. But ukieka packaging yako ikae safi, when someone looks from one side, anasema tu, I need to get those things. Na fruits ziko na different colors, so the colors will just attract. So play with your packaging. Packaging yako ikuwe top notch. Number 3 is introduce something. Number 3 ama number 4, I'm not sure. Introduce kitu tofauti. Unaona, like isikuwe tu fruits pekee. There's a way unaweza fruits, uongeze yogurt juu na njugu. Hiyo kitu itakaa poa. Make sure umeeka kitu, yani, so ukieka kitu kama yogurt na fruits na njugu, that means hiyo packaging hautauza the same kama ingine, unaona. So anza na packaging kama ya 50 bob or 100 bob, kale kadogo, then enda kwa ya 150 ama 2, so then enda kwa 300. Sasa hiyo uweke yogurt na uweke njugu hapo, for a good station place penye unaweka hizi fruit salad zako. Mostly watu wanapendeza vitu ni watu wanawako ofisi, so they just want to eat healthy, look healthy. Kama unaweza, kama hauna pesa ya kutafuta place, please go and just do this packaging kwa nyumba, then zieke either kwa container and then go and do office delivery. Enda kwa ofisi at around saa 6 or saa 5 and go and deliver these things. Watu watabai. Number 1, kwa msafi. Number 2, packaging yako. Number 3, working station yako ikuwe safi. Number 4, please know how to talk to people. Because in as much as unaweza kuwa na hizi vitu zote, but you don't know how to speak to people, you don't know how to, kujulia watu hali, kuambia how you doing, how's your day been, the little small things that you do itafanya stand out. Usikwe the gloomy person or the angry person ama hautaki kuinteract na watu. You cannot do business like that. Be someone who is willing to talk with people, interact, enjoy their presence. Ndo hata wakuwe wana feel wana kumiss if they don't see you. If you can do these things, you literally will make a good money with this business. Business idea number 2 relate to the first one, blended juice.
Kama unaona fruits is not something you can do, then go for blended juice. All you need is to have a blender. Kitu unaweza nunua kwa Jumia, unaweza nunua Amazon. If you want to go the Amazon way, I'll leave a link. You can go and buy from Amazon. So go and get a blender, an affordable blender. 5,000 unaweza afford, nunua blender. Enda nunua fruits, enda nunua hizo containers nitaziweka hapa. Go and buy those containers. Go on YouTube kama hujui kumix hizi fruits. Go on YouTube, research on juice zenye unaweza tengeneza, zenye unaweza mix fruits, unaweza mix utengeneze juice yako. Blend these juices, start selling. Ukiwa na hizi jerrycans za 5 liters, eka juice yako, mango juice, apple juice, pineapple, watermelon. Hizi juice zote ukiziweka kwa container kwa 5 liter, kila nini na 5 liter yake, na uko na hizi transparent container, utauza hizi stuff. Utauza guaranteed, because watu wanataka hizi vitu. Kwanza juu ikiwa sasa hivi vile kuna waka hivi, people will drink these things. Enda uza, anza kuambia watu, show watu. Like I said again, kuwa msafi, be clean, know how to speak to people, know how to approach people, na utauza stuff zako, utauza. Business idea number 3 is chapati business. Kama uko Kenya unajua vile watu wanapenda chapo. People love chapati. People will eat chapati in the morning, chapati lunch, chapati evening. Na chapati ni biashara unaweza anza with even 5,000. Ukiwa na jiko yako, or if you want to go the gas way, ukiwa na gas yako, ukiwa na pan yako, ukiwa na table, kitchen table yako, na ukiwa na unga yako, go and start this business. But usianze kuanzisha hii biashara if you don't know how to cook chapo. So number 1 is you can learn this skill, practice it even a week kwa nyumba, watch YouTube videos, amaenda kwa mtu mwenye anajua akufunze. That is step number 1. Step number 2, enda ununue products zako. Step number 3 is tafuta place. Nje ya mtaa penye unaishi. Tafuta place tu penye unaweza. Hata kama ni nje ya duka kwa mtu, enda ongea na huyo mtu wa duka, mwambie nataka afanye biashara. Kama anza kubalia akupe space hapo nje, then utamlipa hata kitu. Unaona? That is how you actually start. You don't need to have a big shop. Ukiwa na umbrella yako, in case kuanze kunyesha, ukiwa na the big umbrella, you can start this business. Anza kuuza jioni ama mkia ngware asubuhi, pika hizi chapo. Na another thing is, kama unaweza pika chapo, unaweza mix chapo na samosa, imagine. So unapika chapo morning, then ikifika mchana unatengeneza nini zako za samosa. Unaanza na samosa kitu saa 9 saa 10. Senyo watoto wa shule wanataka kutoka shule saa 9 saa 10, pika hizi samosa. Ikifika 6 ingia kwa chapo, pika hizi chapo zako paka saa 2 saa 3. Let me just guarantee you uta make a good money. There's a guy anapika chapo hapa kwetu nje. He started with 1 packet of chapo, the 2 kg one. Literally sahi this guy ana work. Yes, he works, then anakuja at 6. He starts making the chapos at 6 anauza paka saa 3. Anatengeneza 6 packets of chapo, 6 packets of unga, 6 packets of unga, and chapo moja anauza 20 bob. This is good money ukipiga hesabu yako. I'm not going to do the math here, itakuwa too long. This is a good business you can start. Usikalie kama uko na talent na unaweza jifunza na unaweza learn uko kijana hapo nje. Go do this thing. Go sell these samosas. Go sell these chapos. You will make the money. You will. Business idea number 4 is Smokey. Smokey. Watu tunapenda Smokey. Smokey will sell, especially ukieka biashara yako either kwa soko, either penye kuna bus station, ama either in a place that kuko busy. Smokey will sell. Na Smokey, you just need the trolley and the Smokies themselves na mayai. Na trolley ina go for around the second hand utaipata na 4k ama 5k. You will get this at 5k. The other 5k itakusort ununue mayai zako, ununue Smokey zako, na all the ingredients you need to actually start selling this Smokey. And on a good day, guys, on a good day, let's just do the math. Unauza packet moja, unauza packet 5 za Smokey.
na Smokey sahi it's 40 bob. 40 bob. Na I think they get it at around, okay, kwa super iko very expensive than from the Farmer's Choice. So from the Farmer's Choice you know how much, but kwa super the 22 packet one ina go for around 500 and something. Yeah, if I'm not wrong, 500 and something. Then mayai moja sahi inauzwa around 30 bob. So mayai moja 30 na mayai sahi ni 15, so ana make 15 profit. So tukipiga hesabu akikata 5 bob per egg kueka maybe kachumbari, nyanya, hizo sauce, anakula 10 bob per egg. So 10 bob na tuseme unauza like crate 2-3, 10 bob na crate moja nakuletea inakuja na mai 30. So crate moja itakuletea 300 bob. Zikiwa 3, that is 900 bob. And roughly tuseme umekula lunch umenini, utabaki na 600 na bado hujaeka Smokey. So on a good day you can literally make 1,000 or 1,500 on a good day. Na najua kuna watu wanatengeneza even more than that. Even more than that. So Smokey is a business you can start with 10,000 shillings and blow your business. Pia another thing, Smokey, kuwa msafi. Jua kuongea na watu. Tengeneza Smokey zako. Smokey hakuna design nyingine unaweza pika kama si the normal one, you know. Just make Smokey zako zikae poa, mali unatengenezea Smokey pakwe pasafi, know how to talk to people. Kama wewe ni dame, tengeneza makucha zako zikae supu, zikae clean, neat, si lazima upake, but just let them look clean, because kuna vile mtu anataka kuona makucha zinakaa na unamtengenezea mayai. So make sure wewe ni msafi, makucha zako inakaa poa, wewe mwenyewe unajua kuongea na watu. Na pia you can add on, unaona kwa Smokey you can add on vitu kama tropicals, you can add on vitu kama njugu. Actually you just don't need to sell Smokey peke. Unaweza ongeza hizi vitu, so mtu akikupea 50 bob na amekula mayai moja, unamwambia hey, by the kuna tropical inauzwa 5 ama anachukua 2, hizo za 10. Amepakisha ngapi? 10 bob. Naambia pia kuna njugu ya 10. Imagine umekula pesa na umejiongezea. Chanuka, hii ni Nairobi. There are many ways you can make money. Business idea number 5. Na hii biashara, I'm saying because I did it, I have done it. I have ever done this business, so I know exactly what I'm saying. Selling ice cream and ice pops. Hii biashara I did it. Ice cream business is very, very guaranteed itakuletea do. So this is the thing. Ice cream, your ice cream box inauzwa from Leon's, inauzwa around 900 from the distributor. Yeah, nilikuwa naibai at 900. I don't know how much it is right now, but hizi kwa imeenda more 900. Na hiyo 900 unanunua hiyo box ya ice cream, unanunua corn, hizi corn za kuwekea ice cream, na unapewa na serviettes at 900. And these corns zinakuanga 60 corns. So 60 corns, the least amount ungeuza hiyo ice cream ni 20 bob. The least. So tuseme 60 times 20, that is 1200. Ukitoa 900, 9, 10, 11, 12, hiyo ni 300. Na hiyo ni kama umeamua tu kupea watu ice cream for free. But you need to sell that thing on the least side 30 bob. 30 bob. So that you make double the amount. Juu 30 times 60 unaipata 1800. 1800 minus 900 unapata 900. A full profit ukiuza ice cream yako box yote. Na hiyo ni ice cream tu. Atujeka ice pop. Though ice pop sahi haina profit, especially kama unauza bei ya kiupuzi. So ice pop, I don't know how much it is, but we used to sell it at 10 bob. So you get it at 7 bob. I know 3 bob. I sound pesa mingi. But if you do the math, you could sell like 100 ice pops a day. Na hiyo ni kuanzia saa 4 until saa 8 hapo. Senye jua imewaka kuwaka. So saa 4 to saa 8. 300 from ice pop. 300 ukiongezea yako ya ice cream. That's a whole 1200. 1200. Na penye pesa ilikuwa ni kwa hizi ice sticks. So ice sticks ni hizi ice za vijiti. Hizo unazinunua na 3 bob. You sell them at 10 bob. 7 bob per ice stick. So unapata ukiuza like 100 of this again,
you have made a whopping 700 bob. Ukipiga hesabu yote, you'll be making a good 1500 on the side. 1500 to 2000 bob, literally. Na ice cream, literally, kitu yenye unahitaji, you just need to have that cooler box. Cooler box, you will get it at Kamkunji. Enda nunua cooler box yako Kamkunji. Acha kununua kwa supermarket. Ukinunua Kamkunji, you'll get it at, ile medium size, you'll get it at 2.5. The big one, you'll get it at 5k. Buy the big one, do inaweza accommodate hizi vitu zote nimesema. Then tafuta place yenye iko busy, either kwa bus station, kwa soko, ama nje ya shule, because kids love this. You will sell this thing. And hii kitu by the way, si lazima uifanye kama full time. Unaweza fanya kama side hustle. Let's say the only day uko free ni Sunday. You can sell. Kwanza Sunday people buy these things. Ukienda nje ya church yenye kuna watu wengi, you will sell these things like no one's business. On Sunday unaweza tengeneza a whopping 3,000, 2,000 on the side. The only bad side to ice cream ni haiendanange with cold season. That is the only bad side. Ikiwa time yenye season ya baridi, people don't want to eat ice. Parents don't want to buy for their kids because wanasema it will make them be sick, which is true. I'm a mom, so I know that. But ikiwa time kuna jua, you will sell these things. Utarudingi kwa nyumba with 2,000 or 3,000 bob. These businesses, you don't need to have a lot of money vile umeona. You just need to have 10,000 or even less. And you can start your way to making money. Usikae hapo home ukisema sina do. If you can be able to get 10,000 from a friend, from a family member, mwenye utamrudisha pole pole, please go and get and start a business. You don't have to have, I don't know, 50 or 100,000. Kama hauna hiyo, start with that small and then grow it to something that you want, a bigger thing, a bigger picture that you have for yourself or your business. You can do all these businesses if you are willing. Number one, unafaa kuwa mtu ready, because you see, hizi biashara like I've said, zinahitaji mtu mwenye ako confident. Mtu kuuza ice watu wengi watataka. You need to be confident. Number two is you need to know how to talk to people. If you cannot be able to speak to people in the language that they want, hautauza. Be friendly. Know how to speak to people. Know how to compliment people. You know, ndo anunue. Learn how to speak. Sales is communication. So if you can learn how to communicate with people in the right way, you'll make good sales. Now please, be clean. Hakuna mtu anataka kitu yote yenye inaingia kwa tumbake anunue kwa mtu mwenye ni mchafu. If you cannot be clean from head to toe, no one is buying. Just because unauza hizi vitu imanishi like a lady, you don't put makeup or you don't look neat, your nails look shabby. No, kuwa msafi. Change the narrative. Wacha mtu akuone ukiuza Smokey ukiwa umeng'ara. Wacha mtu akuone ukiuza ice aseme, udema anauza ice. Go out there, sell those things, make that money, invest it, grow it. Okay? Usikae chini ujidharau. You can do it if you're willing to put in the time. I hope you found value kwa hii video, and I hope that you can be able to subscribe to this YouTube channel, because I talk about business idea, learning new skills, making money on the online space, and self-improvement. As a whole, I love to help young women and young women, and I like to help women and young girls to grow themselves and be financially stable. Please, from me to you again, it's bye-bye. See you on my next video.